చూద్దాము. అడ్వైజరీ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఇంకా వేరే విషయం. అడ్వైజరీ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఏంటంటే ఆర్టికల్ 143 ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్ అనేటాన్ని ఒపీనియన్ ఆఫ్ సుప్రీంకోర్టు తీసుకోవచ్చు కొన్ని 2 కేటగిరీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్స్లో. ఆన్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా ఆర్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇంపార్టెన్స్ విచ్ హ్యాస్ రైసన్ ఆర్ విచ్ ఈస్ లైక్లీ టు అరైజ్. అంటే పబ్లిక్ ఇంపార్టెన్స్ మీద ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉంటే అది సుప్రీంకోర్టు తీసుకోవచ్చు అన్నట్టు. లేకపోతే ఏదైనా డిస్ప్యూట్ ప్రీ కాన్స్టిట్యూషన్కి, ట్రీటీకి, అగ్రిమెంట్కి, కోవినెంట్కి, ఎంగేజ్మెంట్ ఆర్ సన్నద్ధ ఆర్ ఎనీ అదర్ సిమిలర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కింద ప్రీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉన్నదానికి కూడా తీసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఫస్ట్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు అనేది అడ్వైస్ ఇవ్వచ్చు, రిఫ్యూజ్ చేయొచ్చు, ఇవ్వకుండా ఉండొచ్చు ఒక ప్రెసిడెంట్కి. కానీ సెకండ్ కేసులో మాత్రం సుప్రీంకోర్టు మస్ట్ అడ్వైస్ ఇవ్వాలి ప్రీ కాన్స్టిట్యూషన్కి. బోత్ కేసెస్లో ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ బై సుప్రీంకోర్టు అనేది ఓన్లీ అడ్వైజరీ, నాట్ ఎ జ్యుడిషియల్ ప్రొనౌన్స్మెంట్. ఓన్లీ అడ్వైజరీ, నాట్ జ్యుడిషియల్ ప్రొనౌన్స్మెంట్ కాదు. అంటే కన్ఫామ్గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. హెన్స్ ఇట్స్ నాట్ బైండింగ్ ఆన్ ప్రెసిడెంట్ మీద ఏం బైండింగ్ లేదు. తను ఫాలో అవ్వకపోవచ్చు ఒపీనియన్ని. కానీ హౌఎవర్ ఇట్ ఫెసిలిటేట్స్ ద గవర్నమెంట్ టు హ్యావ్ అన్ అథారిటేటివ్ లీగల్ ఒపీనియన్ ఆన్ ఎ మ్యాటర్ టు డిసైడ్ బై ఇట్. కాకపోతే గవర్నమెంట్కి ఒక హెల్ప్ చేస్తుంది అన్నట్టు, ఒక అథారిటేటివ్ లీగల్ ఒపీనియన్ తీసుకొని ఇంకో మ్యాటర్ టు బి డిసైడెడ్ బై ఇట్. సో ఫర్ ప్రెసిడెంట్ 2019 వరకు ప్రెసిడెంట్ 15 రిఫరెన్సెస్ ఇచ్చాడు సుప్రీంకోర్టుకి అడ్వైజరీ జ్యూరిస్డిక్షన్ కింద. దీన్ని కన్సల్టేటివ్ జ్యూరిస్డిక్షన్ కూడా అంటారు. ఇవేంటివంటే ఢిల్లీ లాస్ యాక్ట్ 1951లో, కేరళ ఎడ్యుకేషన్ బిల్ 58లో, బెరూబరీ యూనియన్ కేస్ 60లో, సి కస్టమ్స్ యాక్ట్ 63లో, కేశవ సింగ్స్ కేస్ రిలేటింగ్ టు ద ప్రివిలేజెస్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేచర్ 64లో, ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ 74లో, స్పెషల్ కోర్ట్స్ బిల్ 78లో, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రీసెటిల్మెంట్ యాక్ట్ 82లో, కావేరీ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ట్రిబ్యునల్ 92లో, రామజన్మి భూమి కేస్ 93లో, కన్సల్టేషన్ ప్రాసెసెస్ టు బి అడాప్టెడ్ బై ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా 98లో, లెజిస్లేటివ్ కాంపిటెన్స్ ఆఫ్ ద సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అండ్ లిక్విఫైడ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ 2001లో, కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్స్ డిసిషన్స్ ఆన్ డిఫరింగ్ ద గుజరాత్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ 2002లో, పంజాబ్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్స్ యాక్ట్ 4లో, 2G స్పెక్ట్రమ్ కేస్ వర్డిక్ట్ అండ్ ద మ్యాండేటరీ యాక్షనింగ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అక్రాస్ ఆల్ సెక్టర్స్ ఇన్ 2012లో. ఇంకోటి ఏంటంటే కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్గా. కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్కు సుప్రీంకోర్టుకి 2 పవర్స్ ఉంటాయి. జడ్జిమెంట్స్, ప్రొసీడింగ్స్ అండ్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ సుప్రీంకోర్టు రికార్డ్ చేస్తారు పర్పెచువల్ మెమొరీకి, ఇంకా టెస్టిమోనీకి. ఈ రికార్డ్స్ అనేటివి దీస్ రికార్డ్స్ ఆర్ అడ్మిటెడ్ టు బి ఆఫ్ ఎవిడెన్షియరీ వాల్యూ అండ్ కెనాట్ బి క్వశ్చన్డ్ వెదర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బిఫోర్ ఎనీ కోర్ట్. దే ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ as లీగల్ ప్రిసిడెన్స్ అండ్ లీగల్ రిఫరెన్సెస్ లాగా ఉంటాయి అన్నట్టు. ఎవిడెంటరీ వాల్యూ ఉంటుంది. పవర్ టు పనిష్ ఫర్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్కి సింపుల్ ఇంప్రిజన్మెంట్ 6 months టు ఫైన్ అప్ టు 2000 2 కలిపి కూడా వేయచ్చు. 1991లో సుప్రీంకోర్టు అనేది ఏం రూల్ చేసిందంటే పవర్ టు పనిష్ ఫర్ కంటెంప్ట్ నాట్ ఓన్లీ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ బట్ ఆల్సో ఆఫ్ హై కోర్ట్స్, సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ అండ్ ట్రిబ్యునల్స్ ఫంక్షనింగ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ అన్నట్టు. కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అనేది సివిల్ అయి ఉండొచ్చు, క్రిమినల్ ఉండొచ్చు. సివిల్ కంటెంప్ట్ అంటే ఏంది? విల్ఫుల్గా డిసోబీడియన్స్ టు ఎనీ జడ్జిమెంట్, ఆర్డర్, writ or other process of a court or willful breach of an undertaking given to a court. Criminal contempt అంటే ఏంది? Publication of any matter or doing an act which scandalizes or lowers the authority of court, prejudices or interferes with the due course of judicial proceedings, interferes or obstructs the administration of justice in any other manner. Obstruction of administration of justice చేసిన, prejudices or interference with the due course of a judicial proceedings. However, innocent publication and distribution of some matter, fair and accurate report of judicial proceedings, fair and reasonable criticism of judicial acts and comment on the administrative side of judiciary do not amount to contempt of court. పవర్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అనేది ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్, ఇది టు ఎగ్జామిన్ ద కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ ఎనాక్ట్మెంట్స్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్స్ ఆఫ్ బోత్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్. ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్గా వ్యాలిడా లేదా అని చెప్పి లెజిస్లేటివ్ ఎనాక్ట్మెంట్స్ కానీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్స్ కానీ చూడవచ్చు. ఎగ్జామినేషన్లో కాన్స్టిట్యూషన్ని వైలేట్ చేస్తున్నాయి అనుకో, అల్ట్రా వైర్స్ అయినాయి అనుకో, ఇల్లీగల్, అన్కాన్స్టిట్యూషనల్, ఇన్వాలిడ్, నల్ అండ్ వాయిడ్గా చెప్పొచ్చు. సో ఎన్ఫోర్స్ చేయలేము. కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇంటర్ప్రిటర్, సుప్రీంకోర్టే అల్టిమేట్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నట్టు. ఫైనల్ వర్షన్
it can give final version to the spirit and content of the provisions of the constitution and the verbiage used in the constitution. అంటే ఇదే ఇస్తుంది అన్నట్టు, ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ని కానీ వర్బియేజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ని కానీ. వైల్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, ద సుప్రీం కోర్ట్ అనేది is guided by a number of doctrines. In other words, the Supreme Court applies various doctrines in interpreting the constitution. The important doctrines అనేటివి ఏంటంటే severability, doctrine of favor, doctrine of eclipse, territorial nexus, pith and substance, colorable legislation, implied powers, incidental and ancillary powers, precedent, occupied field, prospective overruling, harmonious construction, liberal interpretation. ఇదన్నట్టు డాక్ట్రైన్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్. ఇంకా వేరే పవర్స్ చూసుకుంటే ఏమున్నాయి సుప్రీంకోర్టు కింద అంటే, సుప్రీంకోర్టు డిసైడ్ చేస్తుంది ఎలక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్కి, ప్రెసిడెంట్కి, వైస్ ప్రెసిడెంట్కి రిగార్డ్లో ఒరిజినల్, ఎక్స్క్లూసివ్ అండ్ ఫైనల్ ఎథారిటీ ఉంటుంది. ఒరిజినల్, ఎక్స్క్లూసివ్, ఫైనల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంటుంది. కండక్ట్ అండ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ చైర్మన్ అండ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ కానీ, ఎస్పీఎస్సీ కానీ, జేఎస్పీఎస్సీ కానీ on a reference made by the president, reference president చేశాడు అనుకో, దానిపైన కండక్ట్ అండ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ చైర్మన్ చూస్తుంది, ఎంక్వైరీ చేస్తుంది అన్నట్టు. ఒకవేళ గిల్టీ ఆఫ్ మిస్బిహేవియర్ ఉంటే ఇది రికమెండ్ చేస్తుంది ప్రెసిడెంట్కి వాళ్ళని తీసేయమని చెప్పి. అడ్వైస్ టెండెడ్ బై సుప్రీం కోర్ట్ అనేది బైండింగ్. ఇక్కడ అడ్వైస్ అనేది బైండింగ్ అన్నట్టు యూపీఎస్సీ చైర్పర్సన్స్ని వాళ్ళ దాంట్లో ఏదైనా చూస్తే. పవర్ టు రివ్యూ, తన జడ్జిమెంట్స్ని, తన ఆర్డర్స్ని రివ్యూ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ బౌండెడ్ బై ఇట్స్ ప్రీవియస్ డిసిషన్ అండ్ కెన్ డిపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఆర్ కమ్యూనిటీ వెల్ఫేర్. బ్రీఫ్ ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టు అనేది ఒక సెల్ఫ్ కరెక్టింగ్ ఏజెన్సీ అన్నట్టు. కేశవనంజీ భారతి కేసులో సుప్రీంకోర్టు డిపార్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ప్రీవియస్ జడ్జిమెంట్ ఇన్ ద గోలక్నాథ్ కేస్. It is authorized to withdraw the cases pending before the high courts and dispose them by itself. అదే డిస్పోజ్ చేయొచ్చు హైకోర్టులో ఉన్న పెండింగ్ కేసెస్ని తీసుకొని. It can also transfer a case or appeal pending before any one high court to another high court. Its law is binding on all courts in India. Its decree or order is enforceable throughout the country. All authorities, civil and judicial in the country, should act in aid of the Supreme Court. It has power of judicial superintendence and control over all the courts and tribunals functioning in the entire territory of the country. Supreme Court jurisdiction and powers with respect to matters in the union list అనేవి ఎన్లార్జ్ చేయొచ్చు. ఎవరు పార్లమెంట్ ఎన్లార్జ్ చేయొచ్చు. jurisdiction and powers with respect to other matters అనేవి ఎన్లార్జ్ చేయొచ్చు బై స్పెషల్ అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్. యూనియన్ లిస్ట్లో అయితే పార్లమెంట్ చేయొచ్చు, మిగతా దాంట్లో అయితే ఒక స్పెషల్ అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ స్టేట్స్. సుప్రీంకోర్టులో ఉన్న అడ్వకేట్స్ ఎవరంటే 3 కేటగిరీస్ ఆఫ్ అడ్వకేట్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు లా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. ఒకటి సీనియర్ అడ్వకేట్స్ అన్నట్టు. వీళ్ళ అడ్వకేట్స్ సీనియర్ అడ్వకేట్స్ని డిసిగ్నేట్ చేస్తారు సుప్రీంకోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ, హైకోర్టు కానీ. ఆ కోర్ట్ అనేది కెన్ డెసిగ్నేట్ ఎనీ అడ్వకేట్. The court can designate any advocate with its consent. The court can designate any advocate with his consent. Senior advocate ga cheyochu if in its opinion by virtue of his ability, standing at the bar, or special knowledge or experience in law, the said advocate is deserving of such a distinction. Ante senior advocate anedi not entitled to appear. Senior advocate is not entitled to appear without an advocate on record in the Supreme Court, without a junior in any other court or tribunal in India. Senior advocate is not entitled to appear without an advocate on record in the Supreme Court, or without a junior advocate on record ఉండాలి అన్నట్టు, or without a junior in any other court or tribunal in India. Is also not entitled to accept instructions to draw pleadings or affidavits, advice or evidence, or to do any drafting work of an analogous kind in any court or tribunals in India, or undertake convincing work of any kind whatsoever. But this prohibition shall not extend to settling any such matter as foresaid in consultation with a junior. ఇది సీనియర్ అడ్వకేట్స్ అన్నట్టు. నెక్స్ట్ అడ్వకేట్స్ ఆన్ రికార్డ్ ఎవరంటే
ఓన్లీ ఈ అడ్వకేట్స్ మాత్రమే ఎంటైటిల్ టు ఫైల్ ఎనీ మ్యాటర్ ఆర్ డాక్యుమెంట్స్ బిఫోర్ ద సుప్రీం కోర్ట్. దే కెన్ ఆల్సో ఫైల్ అన్ అపియరెన్స్ ఆర్ యాక్ట్ ఫర్ ఎ పార్టీ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్. Advocate on record. Only these advocates are entitled to file any matter or document before the Supreme Court. They can also file an appearance or act for a party in the Supreme Court. Other advocates ante whose names are entered on the roll of any state bar council maintained under the Advocates Act 1961, and they can appear and argue any matter on behalf of a party in the Supreme Court, but they are not entitled to file any document or matter before the court. వాళ్ళకి ఏంటంటే బట్ దే ఆర్ నాట్ ఎంటైటిల్ టు ఫైల్ ఎనీ డాక్యుమెంట్ ఆర్ మ్యాటర్ చేయొద్దు ఇదన్నట్టు. సీనియర్ అడ్వకేట్ గురించి మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాము. సీనియర్ అడ్వకేట్స్ అనేవి వర్డ్ సీనియర్ అడ్వకేట్స్ బై సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ బై ఎనీ హైకోర్టు ఎవరైనా చేయొచ్చు. సుప్రీంకోర్టు క్యాన్ ఒక అడ్వకేట్ని డిసైడ్ చేయొచ్చు తన కన్సెంట్ తీసుకొని ఆ సీనియర్ అడ్వకేట్గా ఈఫ్ ఇన్ ఇట్స్ ఒపీనియన్ బై వర్చ్యూ ఆఫ్ హిస్ ఎబిలిటీ స్టాండింగ్ ఎట్ ద బార్ ఆర్ స్పెషల్ నాలెడ్జ్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ లా the said advocate is deserving of such a distinction. Senior advocate is not entitled to appear without an advocate on record in the Supreme Court or without a junior in any other court or tribunal in India. Is also not entitled to accept instructions to draw pleadings or affidavits, advice on evidence or do any drafting work of an analogous kind in any court or tribunal in India or undertake convincing work of any kind whatsoever, but this prohibition shall not extend to settling any such matter as aforesaid in consultation with a junior.